1400 hours on October 6, 1973, Yom Kippur, sirens sounded across Israel. It was war. Again. אי שם ב-1956, כשהייתי ילד בן 6, הדבר היחיד שזכור לי ממלחמת סיני, זה שהייתה אזעקה בלילה, אבא שלי עטף אותי בשמיכת פוך של קטנים, שמיכה אדומה, ורץ איתי למקלט. ופתאום ביום הכיפורים, בשעה 2 בצהריים, אני שומע אזעקה, ובאופן אוטומטי אני עובר את התהליך שעברו איתי. לקחתי את אותה שמיכה, לקחתי את השמיכה, עטפתי את הבן שלי בן החצי שנה, ורצתי איתו למקלט. זו הפעם הראשונה שהבנתי שקיימת מלחמה. At the same time as Egypt was crossing the Suez Canal, in the Golan Heights to Israel's north, Syria joined the fray. فتح الرئيس حافظ، قلت له صار الوقت. اللي على بركة الله فنبدأ. أنا رفعت السماعة التليفون وأعطيت رمز عملية هجومية، كان بدر 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 بدر. Syrian jets started the war with a massive aerial strike on Israeli positions in the Golan. Minutes later, 1,000 artillery pieces opened fire, paving the way for the ground assault. 3 Syrian infantry divisions, formed of 40,000 troops and 600 tanks, crossed the Purple Line, the ceasefire line after the 1967 war. 2 hours into the war, the Syrians gained their first significant victory when they captured Israel's Eye, a key Israeli vantage point, 2,000 meters above sea level, on top of Mount Hermon. نزلت القوات، وصلت القوات، والقوات السورية الصاعقة اللي قامت في العملية هي تقدمت أرضاً، يعني مو نزلت. أول شيء تقدمت أرضاً، ثم تبعها إنزال جوي فوق جبل الشيخ، واستطاعوا الطرفين أنه يأسروا القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، استسلمت لهم ويرفعوا العلم السوري على جبل الشيخ. هاي كان أجمل خبر تلقيناه في الساعة الأولى. The Syrian paratroopers were joined by a unit of Palestinian commandos. ما تتصوريش الشعور انه انت محتلة اشي، يعني انت لأول مرة بتحتلي اشي انت من المحتل الإسرائيلي. The battle for the outpost lasted only 45 minutes. 13 Israeli soldiers were killed, 31 taken prisoner. وفعلا دخلوا المرصد، وكان معهم من القوات الروسية والألمان الشرقيين اللي يعني فككوا جميع الأجهزة الموجودة في المرصد، وفعلا يعني مروا عنا هم حاملين الأجهزة اللي كانت موجودة في المرصد من قبل الجيش الإسرائيلي. Facing the massive Syrian ground assault was an outnumbered Israeli defensive line, guarded by 200 Israeli soldiers in 10 outposts, and 2 armored brigades, numbering almost 180 tanks. והסתכלתי מזרחה וראיתי פסי אבק שבאים מן המזרח, וכמובן היו טנקים שהיו בתנועה אלינו. ככל שמתקדמו, החשיכה גם כן התקדמה. התחלנו לראות עליהם בטווחים רחוקים, הטווחים היו 4-5 קילומטר, וניסינו להשהות את ההתקפה שלהם עלינו, ואיך שהתחלנו להגיע כמעט למצב שבו אנחנו פוגעים בהם, נפלה החשיכה. By nightfall on day 1, pushing through unguarded holes in the Israeli line, Syrian tanks would penetrate into central Golan, around the key city of Quneitara, capital of the occupied heights. الخبر الثاني الهائل كان هو أن الفرقة السابعة قد اقتحمت حدود القنيطرة وأصبحت على أبواب القنيطرة. من الأخبار الثالثة إنه الفرقة التاسعة قد وصلت إلى الخشنية، بلد اسمه الخشنية.
كمان هي تقع جنوب القنيطرة، معنى ذلك أن القنيطرة قد طوبقت من عدة جهات يعني. فكانت هي أخبار سعيدة يعني ومفرحة. Yet more Syrian tanks had now advanced into southern Golan, forming a bulge and recapturing a large part of the strategic heights. By midnight, the Syrians had made major gains, but now, strangely, the order came to stop the advance and regroup for another assault in the morning. Before them, the road stretching down to the Jordan Valley and the heart of Israel lay undefended. Just a few kilometers to the east, on the edge of the Golan, were positions which, had they been taken, would have been virtually impregnable. It's clear that the Syrian army did not permit junior commanders discretion in how to act. And regardless of which senior person was in control in Damascus, nobody felt that they could decide to continue without the approval from Damascus. President Hafez al-Assad was controlling the Syrian army with an iron grip. No one was allowed to act outside the original plan. كان في له غرفة نوم في المقر، كان يذهب وينام فيها، وعندما يصحى يدخل علينا ويسلم ويأخذ مكانه في وراء طاولة العمليات. لكن كان بنفس مقر العمليات وغرفته في نفس المقر. Within hours, almost 250,000 Israelis would be mobilized. These reservists were vital support. Without them, the regular forces were facing a huge Arab numerical superiority. The Syrians had calculated it would take the Israeli reserves 24 hours to reach the Golan. In fact, the first tanks were there by midnight at the end of day one, just 15 hours after they had been mobilized. This 9-hour difference was to prove crucial. Essentially, once the Syrians fail to take it in 24 hours, then at that stage, you have the Israelis beginning to really organize themselves, and a Syrian victory becomes increasingly less likely as Israel is mobilized. At first light on day 2, Syrian tank commanders could see 15 kilometers west, down to the Sea of Galilee and the city of Tiberias. But also in their sights, Israeli tanks that simply shouldn't have been there. הסורים התחילו להפסיד את המלחמה, הם עוד לא ידעו את זה. ושהטנקי המילואים במקום 24 שעות, כמו החטיבה שלי, שהיא לא הייתה בגיוס מהיר, ולעזוב כרגע את הנושא גיוס מהיר, הוא לא חשוב לצורך העניין. אבל כבר אחרי 15 שעות התחילו טנקים מילואים להיות בודדים אמנם, אבל להחליף את הסדירים תוך כדי קרב בלילה, בין 6 ל-7 לאוקטובר. Shortly after dawn, ignoring the fact that the Israelis had successfully mobilized to meet them, the Syrians launched their planned tank assault. Their main target was Nafach, the Israeli Advanced Command Center, and the strategic crossroads that controls the Golan. After capturing Nafach, the Syrians would move westwards towards the Benot Yaakov bridge over the Jordan River. The bridge was less than 15 kilometers away, and beyond it lay the Israeli mainland. The Israelis were on the verge of disaster. הסורים פתאום, יורים עליהם ב3-4 כיוונים. יורים, והסורים נעצרו. חלקם אפילו עברו את נפח, אבל פה עצרנו את הסורים, ופה הקרב שלקח עד הלילה, 7 לאוקטובר בלילה, הצלחנו לאט לאט להוציא את הסורים מנפח. The Israelis managed to stop the Syrians, but paid a heavy price in men and tanks. On top of the casualties, the commander of the 188th Armored Brigade, Colonel Yitzhak ben Shaham, was killed along with his deputy and operations officer.
Having failed in his main objective to take the Israeli forward base at Nafakh, in his Damascus command bunker, President Assad's decisions were looking increasingly desperate. أحد المواقف أن لواء تلقى أمر بتطوير الهجوم. من معرفته بالموقف من القائد والأول حق طلب مني أن يؤجل الهجوم بدل من الساعة، إن هذا الساعة 6 صباحا تبدأ الهجوم، قال خليني أجل الهجوم الساعة 10. أنا نقلت رغبة القائد اللواء إلى الرئيس، فخاطب الرئيس قال يجب أن يبدأ الساعة 6 كما، أو فليترك لواءه ويستلم اللواء فلان نائبه. أنا بدأت يعني أحاول أن ألطف الجو، فأعدت اقتراحي، قلت له يعني لا فرق كثير بين الساعة 6 والساعة 10، الفرق أنه بده يروح فيها شيء 2000 قتيل زيادة يعني من جنودنا، فرجاء أنه توافق على الساعة 10. فازداد غضبا وضرب بيده على الطاولة. On days 3 and 4, faced with a series of deadlocks, Assad simply repeated the strategy that had previously failed to achieve a breakthrough. In a desperate throw of the dice, 2 further armored divisions, numbering 500 tanks, were brought forward to compensate for the losses of the first 2 days. כן, ברגע שעמדנו שם, ירינו כמו משוגעים, כל אחד, אני גם כן, הכפשתי, עטפתי את הגדוד באותו רגע, לא עניין אותי שום דבר, הכפשתי טנקים בתנועה, יריתי הראשון, שני, שלישי, רביעי, ככה יריתי ל-25 טנקים, ופגעתי בהם, וכולם, כל אחד לקח וירה. הם צריכים גם להבחין באיזה טנקים כבר פגענו יום קודם, אז הייתה בעיה, כי אתה לא תמיד רואה את זה היה הרגע הקריטי ביותר. In northern Golan, in a place that became known as the Valley of Tears, by the end of day 4, the Israelis had destroyed hundreds of Syrian tanks. The same fate befell the 1st Syrian Armored Division during repeated attempts to capture Nafakh. אני אומר עוד פעם, היום בדיעבד, במרחק של 40 שנה, אחרי שלמדתי הרבה וקראתי הרבה וראיתי הרבה, אני חושב שהקרב על נפח, שבו דיוויזיה אחת החליטה לסגת ולא להשלים את המשימה שלה ולהגיע אל הירדן, זה השלב הקריטי בקרב הבלימה ברמת הגולן. Avigdor Kahalani and Tzvika Greengold would both receive the Medal of Valor, Israel's highest military decoration. But this Israeli victory was not won by bravery alone. هناك دبابة تتفوق عن دبابة. تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها، لأن إذا كان هناك دبابة يطال مدفعها 2000 متر ويصيب ويدمر، ومقابلها 50 دبابة لا يطال مدفعها 1500 متر، فتستطيع يعني بكل بساطة معادلة بسيطة أن تقف الدبابات الإسرائيلية على 2000 متر وتدمر دبابة واحدة كل الدبابات التي لا تصل قذائفها إليها بدقة. الموضوع تفوق تقني فقط وليس مهارة في القتال. أنا لا يمكن أن أنكر بسالة الضباط السوريين والجنود السوريين، إنما مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات. On the morning of the 9th of October, the Israelis launched their counterattack. Moving north from the Jordan Valley, they opened fire on Syrian tanks in South Golan, pushing them back before the onslaught. By the following morning, the Syrian threat had been neutralized, 2/3 of their tanks destroyed or abandoned on the battlefield. The Syrians were in full retreat, back where they had started before hostilities began. السوريين نعم أخذتهم الحماسة في اليومين الأولين، واعتقدوا على أنه يمكن بعد دحر إسرائيل يعني السيطرة على الجولان وعلى المرتفعات والإطلال على فلسطين المحتلة أن الحرب يمكن أن تنتهي. يعني استهلكوا استنفذوا كافة القوى لديهم، سيما تكبدوا خسائر فادحة السوريين في الدبابات خلال 3 أيام الأولى. However, in Sinai to the south, the Egyptians had used their success on day 1 to secure defensive bridgeheads. With 2 field armies dug in across the canal,
the second in the north and the third in the south, they were prepared for the inevitable Israeli counterattack. These convoys of armored track vehicles will be moving up the road out of Israel towards the Sinai Desert. This is the beginning of the desert now. We're told that another convoy of armored track and tanks and ammunition will be moving up here tonight. By the end of day 2, two of Israel's most famous generals, Ariel Sharon and Avraham Adan, had arrived at the Suez front, each with an armored division of over 300 tanks. They were ready to launch a carefully planned counterattack. Adan's division to the north would sweep south to expel the Egyptian Second Army from its bridgehead. Then, once Adan had pushed the Egyptians back across the canal, Sharon's division would move against the Egyptian Third Army to repeat the process in the south. At 0900 hours on October 8th, the attack began. Suddenly, we see the tanks of our brothers moving in the plain, but it's not a division which is moving, just little forces of tanks. It's not a divisional attack. It's not in the right direction. Instead, from north to south, they come through us from east to west. And we see, just before our eyes, a terrible enemy fire, shells in the desert, box of fire around any tank. Boom. خدنا أوامر بالضرب، ضربنا عليهم بجميع أنواع الأسلحة اللي معانا. كانت مجزرة بقى، مجزرة بالمعنى الصح، مجزرة. جميع الأسلحة، الصواريخ الموليتيف اللي هي المضادة للدبابات، الأربجيهات. الجنود المصريين حامل الأربجيه كانوا زي العصافير بتنططهم، عارف العصفور بتنطط على الشجر، يخش ورا التبة لغاية ما الدبابة تيجي لغاية 50 متر عشان يضمنها ويضربها. ويروح نط على الثانية ويروح طالع على الثانية. אני הייתי במלחמת ששת הימים מ"פ טנקים, ולחמתי מרפיח ועד קנטרה, בציר הצפוני של התעל, של סיני. ואני פגשתי לוחמים אחרים לגמרי. לוחמים הרבה יותר נחושים, אני מדבר על לוחמי החי"ר. אנחנו אבטן! אנחנו אבטן! אנחנו אבטן! אנחנו אבטן! אנחנו אבטן! אנחנו אבטן! We are able not only to finish this, but to continue and to give the Israeli army another beating as has been done. Israel's initial counterattack had failed, and after losing 50 of his tanks, Adan ordered his forces to fall back to defensive positions. Worse still, in terms of prestige, Israeli tank crews had been taken prisoner of war, including a tank battalion commander, Lieutenant Colonel Assaf Yaguri. For the first time in its 25-year history, Israel was on the defensive, sustaining heavy casualties and unable to achieve the superiority of 1967, on land or in the air. In the Six-Day War, it had dominated the skies. But now, the Israeli Air Force found itself facing a wall of surface-to-air missile batteries, employing the latest Soviet SAM technology. הם בנו מערכת נ"מ, אש נגד מטוסית, מהיעילות והטובות בעולם. זה הם זחלו לכיוון התעלה, ומשם בתעלה גם העבירו את זה, חלק מהטילים היותר קלים לצד שני, וכמובן הייתה מערכת נ"מ יעילה, בזה צריך להודות, ידענו שהיא קיימת.
To achieve air superiority, the Israelis had to try to knock out Egypt's SAM wall. But the missile defenses took a heavy toll of the attacking aircraft. By day 4 of the war, Israel had lost 48 planes, an eighth of its entire air force. أنا ضربت 31 صاروخ، دمرت 16 طيارة، 1.8 صاروخ هدف، أعتقد عالمي. المفروض إن نضرب من 2 ل 3 صاروخ على كل طيارة. I really don't know. I was flying and my airplane exploded suddenly. I don't remember my parachute. It exploded and I woke up in a car, in an Egyptian car. As the first week of conflict ended, Israel suffered another serious blow. On the 13th of October, in front of the world's media, the last of Israel's Bar-Lev line of fortresses surrendered to the 43rd Battalion of Egyptian commandos. مش مصدق إن أنا أشوف الجنود الإسرائيليين وهم بيرفعوا الراية البيضاء وجايين كده اهو مذلولين رغم إن إحنا عاملناهم معاملة كويسة جدا. لحظة الاستسلام الإسرائيلي كانت ذل، مش بالنسبة لي. يعني لما تحس بذل العدو لدرجة إن أنت تتأثر، دي قصة يعني. واقفين رسميا والملازم أول قائد الموقع واقف هنا لابس نظارة شمس كده ومعاه ال6 ضباط اللي معاه منهم طبيب كان شعره طويل، فأداله التحية ونزلوا العلم الإسرائيلي، طبقوا وحط عليه مسدس وسلموه ورفعوا العلم المصري وأدوا له التحية. أنا عينيا دمعت فرحا ويعني يا نهار أسود، يعني أنا لو مكانه أموت نفسي أحسن. The surrender of Fort Mazach finally destroyed the myth of the supposedly impregnable Bar-Lev line. These almost medieval forts, which had cost hundreds of millions of dollars to build, had proved useless as Israel's first line of defense. אבל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, שהתפקוד הלקוי שלנו ביום הכיפורים, שאנחנו עד היום לא מודים ולא מבינים, הם מבינים אותו. והם מבינים שישראל זה לא איזה מין נמר צבאי, וצה"ל הוא לא צבא יוצא מן הכלל, ואפשר את הצבא הזה להפתיע, ואפשר את הצבא הזה להכריע. As week 1 of this October war ended, the streets of Cairo filled with people reveling in their country's military triumphs. 6 years of defeat had been reversed. But in week 2, triumph would turn to tears.